नमस्कार फ्रेंड, नमस्कार. इयत्ता 9वीच्या सर्कल या चॅप्टरला आपण आज सुरुवात करणार आहोत आणि त्याला सुरुवात करताना मला अतिशय आनंद होत आहे की चॅप्टर नंबर 6 चे इयत्ता 9वीचं स्टँडर्ड 9चं हे जे चॅप्टर आहे अतिशय महत्वाचं असं इयत्ता 10वी साठीचं सुद्धा चॅप्टर आहे. सो मित्रांनो, चला आपण एक स्टँडर्ड 9च्या चॅप्टरला सुरुवात करूया. सर्कल. सो व्हॉट इज मीन बाय दिस सर्कल त्याच्यावर आपण या ठिकाणी जातो. व्हॉट इज मीन बाय दिस सर्कल? जे सर्कल तयार होतंय मित्रांनो, बघा कोणतंही सर्कल जेव्हा तयार होत असतं, या ठिकाणी मी एक फिगर काढलेलीच आहे. बट बिफोर दॅट समजा when we draw this figure, right, like this one, what happens? How we draw this figure? But the definition of figure ते आम्हाला या ठिकाणी समजणं खूप महत्वाचं आहे मित्रांनो. What is the definition of this circle? So circle ची definition अशी मित्रांनो, it is a locus of a point. It is a locus of a point from the fixed point and at a fixed distance. So the fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radii of that circle. Radius of that circle असं आपण त्याला म्हणत असतो मित्रांनो. सो मला असं वाटतं की समजतंय. ओके, साऊंड येतंय. सो डेफिनेशन पहिल्यांदा क्लिअरली समजून घ्या, लिहून घ्या की it is the locus of a point, it is the path of a point which is at fixed distance and from the fixed point, from the fixed point and at a fixed distance. So that fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of that circle. Friends, ज्या वेळेस आपण सर्कल काढत असतो त्या वेळेस जो फिक्स पॉइंट आपण घेतो दॅट इज द सेंटर ऑफ दॅट सर्कल अँड द फिक्स डिस्टन्स आपण या ठिकाणी कन्फर्म करतो दॅट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दॅट सर्कल. सो मित्रांनो, या दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. सो इन दिस फिगर the fixed point is point P and it is the center of the circle. So here in figure, P is center of circle. Yeah. मित्रांनो, सेंटर आहे. Why? Definition प्रमाणे the locus of a point from the fixed point and at a fixed distance, and the fixed point is called the center of the circle. Fine. So P is the center of the circle. Now what is the fixed distance? So सेंटर पासून ज्या ज्या वेळेस मला सर्कल काढायचं असेल बघा मित्रांनो, तर हे जे डिस्टन्स मी फिक्स करतो दॅट इज नथिंग बट द रेडियस. सो ते डिस्टन्स या फिगर मध्ये कोणत्या कोणत्या सेगमेंटने दाखवलेले ते जर तुम्ही विचार केला तर पी पासून तर या लोकस ऑफ द पॉइंट्स पर्यंत म्हणजे पी ए, हा दुसरा पॉइंट आहे पी सी, हा तिसरा पॉइंट आहे पी बी. जर अजून जॉईन केला तर पी डी, पी एफ, पी टी, पी जी, पीई. दीज आर द रेडाय ऑफ द सर्कल्स. सो मी या ठिकाणी पर्टिक्युलरली स्पेसिफिक 2-3 लिहितो फक्त. पी ए, पी बी अँड पी सी. दीज आर द रेडाय ऑफ सर्कल. एकाच सर्कलच्या त्या रेडियस आहेत मित्रांनो. And the radius is denoted by small or capital R. This is very important. Radius आपण कोणत्या लेटर दाखवतो? एक तर स्मॉल r, अदरवाइज कॅपिटल R. सो रेडियस आपल्याला कन्फर्म झाल्यानंतर मित्रांनो खूप महत्वाचे बघा या ठिकाणी द रेडियस. एक्झॅक्टली. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज कॉर्ड. व्हॉट इज मीन बाय द कॉर्ड? यू मस्ट नो द कॉर्ड. आता जर तुम्हाला मी विचारलं की या फिगर मध्ये कॉर्ड कोणकोणते आहेत, तर त्यासाठी पहिला तुम्हाला कॉर्डची डेफिनेशन माहिती असणं आवश्यक आहे. सो द नेक्स्ट concept in the circle is chord. What is mean by the chord? It is a segment. What's it? In the plane of the circle, it is a segment which joining the any 2 point of the circle. लक्षात ठेवा मित्रांनो, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, सर्कल वरील कोणतेही 2 पॉइंट जोडणाऱ्या सेगमेंटला कॉर्ड असे म्हणतात. सो फॉर एक्झाम्पल आता मला सांगा पी ए कॉर्ड असेल का? सो आता तुम्हाला डेफिनेशन समजलेले आहे की सर्कल वरचे 2 पॉइंट जोडणारा सेगमेंट म्हणजे कॉर्ड. मग आता मला सांगा पी हा पॉइंट सर्कलवर आहे का? नो. ए हा पॉइंट सर्कलवर आहे. सो त्या सेगमेंटचे 2 एंड पॉइंट पैकी एकच एंड पॉइंट सर्कलवर आहे, while the other end point is exactly at the center, and that's why it is not the chord of that circle. Understand? So friends, PA is not the chord. मग आता चला विचार करू BC बद्दल. विचार करा की सेगमेंट BC हा कॉर्ड आहे का? सो परत एकदा डेफिनेशन अप्लाय करायची की त्या सेगमेंटचे दोन्ही एंड पॉइंट सर्कलवर आहेत का, किंवा त्या सेगमेंटने सर्कलवरचे 2 पॉइंट जोडलेले आहेत का? Just check here. So friends, it is clear that yes, point B and point C is on the circle and which are joined, and hence there is a segment BC is formed.
So the segment which joining the any 2 point of the circle or the segment whose end point lies on the circle is called the chord, and by that definition BC is chord. Understand? So BC chord आहे clearly झालं. मग आता मला सांगा DE chord आहे का? So as per definition, apply the definition. DE is chord, yes, because point D and point E, which are the end point of that segment, and yes, which are lies on the circle or the segment joining the 2 point of the circle, and hence DE also chord. So next coming friends here, line FG. Line FG is chord? No. लक्षात ठेवा मित्रांनो, chord is a segment. असा सेगमेंट की ज्याचे दोन्ही एंड पॉइंट सर्कल वर असतील, लक्षात ठेवा. मग आता मला सांगा, लाईन तर इन्फायनाइट असते. आपण पहिल्या चॅप्टर मध्ये पाहिलं की लाईन इज द इन्फायनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सेट. ओके, सो लाईन एफ जी इज नॉट द कॉर्ड, बट सेगमेंट एफ जी चा विचार करा, फक्त सेगमेंट एफ जी. सेगमेंट एफ जी म्हणजे इट इज द लिमिटेड set of points whose end points lies on the circle. Yes, and that's why segment FG is also chord, because why? Both end points lies on the same circle. Correct. Then next, this is the line T, line L, whose only one point is on the circle and all other points are outside of the circle, and that's why it is not the chord, neither chord or any other. So त्या लाईनचा काही संबंध नाहीये. सो अशा प्रकारे जेव्हा आम्हाला फिगर दिली जाते तेव्हा मला क्वाड ओळखता यायला पाहिजे, आणि क्वाड ओळखता येण्यासाठी मित्रांनो डेफिनेशन माहिती पाहिजे. सो दोन प्रकारचे डेफिनेशन लक्षात ठेवा. पहिली डेफिनेशन, द सेगमेंट विच जॉइनिंग एनी 2 point of the circle is the chord, or the segment whose both end points lies on the circle is chord. मग आता बघा, मी तुम्हाला एक फिगर सांगतो फॉर द क्लॅरिफिकेशन. समजा this is the circle, and suppose I draw here a segment like that. Yes, whose name is XY. Now tell me, is segment XY is chord? The actual definition, it is not the chord. Why? Because both end points of that segment XY does not lie on the circle. Okay, मग समजा मी या ठिकाणी आता M नाव दिलं. आता मला सांगा, segment MY is chord? No. Why? Because it's one of the end point is does not lies on the circle. Segment XN is chord? No, because is one of the end point does not lie on the circle. So ज्याचे दोन्ही end point circle वर असतात, it is chord. मग आता बघा, मी या ठिकाणी N हे नाव देतो. आता मला सांगा कोणता सेगमेंट chord असेल, तर डेफिनेशन अप्लाय करा. येस, segment MN is chord. All other segments does not chord by the definition. So मित्रांनो, त्या नियमाप्रमाणे जर इथं आपण अप्लाय केलं, तर which are the chord? BC, then DE and FG. These are the chords. Only these are the segments which are chords. So this is very important to recognize, to understand by definition of chord, which is the chord from the figure. So there are 3 chords are appeared here in the figure, draw here in the figure. But out of these 3 chords, you observe that out of these 3 chords, chord BC is special. What is the speciality of the chord BC? Friends, the speciality of the chord BC is that the chord BC is this chord, but it always passing through the center, while the chord DE and chord FG does not passing through the center. बघा, ते तिन्ही chords आहेत, पण त्याच्यापैकी जी BC chord आहे ती सेंटर मधून जात आहे, and that is why, yes, BC ही chord फार वेगळी आहे. So G chord सेंटर मधून जाते. बघा, there are so many chords, but the chord which passing through the center is called diameter. Yes. So diameter is the chord which is passing through the center of the circle. So out of these 3 chords, only the BC is diameter. Why? Only that chord passing through the center. So in this figure, BC is diameter. So diameter is chord. The statement is given to you in the question paper is that true or false? Every chord is diameter. True or false? So तुम्हाला डेफिनेशन माहिती पाहिजे मित्रांनो डायमीटरची.
The chord which passing through the center is the diameter. आता सांगा प्रत्येक chord ही diameter असणार आहे का? Is it every chord is diameter? Answer is no. The chord which only passing through the center is called a diameter, and that's why out of these two, this only DC is the diameter. D is not a diameter. आणि उलट. दूसरा question. Every diameter is chord? Yes. Friends, जरी हा diameter असेल तरी ती chordच असते. पण ती सेंटर मधून जाते म्हणून तिला आपण डायमीटर म्हणतात. म्हणजे every diameter is chord, it is true, but every chord is not diameter. लक्षात ठेवा. सो हे आम्हाला समजायला पाहिजे. त्याच्यासाठी एक कन्सेप्ट, diameter is denoted by capital or small d, and that's why I'm right here, capital D or small d. Diameter is denoted by capital D or small d. Then next, coming down here, out of these two lines, this is the line. Yes, this is the line. आता line बद्दल बोलू. मगाशी आपण segment FG बद्दल बोललो. Segment FG is the chord. But line FG काय आहे? Line FG is the line which intersect the circle in 2 points. So मित्रांनो बघा, 2 पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करणारी ही लाईन आहे. सर्कलला 2 पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करणाऱ्या लाईनला सेकंड असे म्हणतात. व्हॉट इज दॅट? सेकंड. And that is line FG. मी जे बोलतोय मित्रांनो ते तुम्हाला डेफिनेशन सर्व लिहायचे आहेत. The line which intersect the given circle in 2 distinct points is called the secant. 2 distinct पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करणाऱ्या कोणत्याही लाईनला त्या सर्कलची सिकेंट असे म्हणतात. And after that, this is the line L चा विचार करा मित्रांनो. Line L is the line which intersect the circle in one and only one point. Okay, such a line is called tangent. त्या लाईनला म्हणायचं मित्रांनो tangent. So next one is the tangent. बघा, 2 पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करत असेल तर इट इज सेकंड, and only 1 पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करत असेल, or there is only 1 point is common between the circle and the line, then such line is called tangent. So line L is tangent here. सो मित्रांनो, मला असं वाटतं या ठिकाणी आपल्याला सर्व कन्सेप्ट समजलेला असेल तर या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि या त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पाठवा की ज्या प्रत्येक नवीच्या विद्यार्थ्याला सर्कल चॅप्टर 10वी साठी खूप महत्वाचं आहे. मला असं वाटतं सर्वांनी अभ्यास करा, हे सर्व डेफिनेशन लिहा, जरी माहिती असेल तरी परत एकदा लिहा आणि सुरुवात करूया इयत्ता 10वीची तयारी करूया. इयत्ता 10वीची आज याच ठिकाणी थांबूया. थँक्यू.